أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. bayan ka yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dan uwar ku har kullum Abu Tasneem Jibreel shugaban cibiyar Abu Tasneem Islamic Medical and Consultation Center Alleeemawy Hotoro layin da ku wanda amma ba amanta ba a cikin wannan fitowa ko a cikin wannan kafa muna dauke da wannan shiri wanda yake kawo bayanai da wayarwa da nusarwa da karantarwa ba idan ba amanta ba a cikin wannan shiri mai albarka wanda muke tattaunawa tare da kawo shawarwari da wayarwa da nusarwa ga 'yan uwa maza game da abin da ya danganci shan magunguna domin karfafa kuzari ko abin da suke kira a hausance daurin danga don neman lafiya da kuzari ga ainihin maza, abin da kira maganin lafiyar mazakuta na ya maza. Mun kawo dalilai wanda dama akan su muke ta magana da suke iya haifar da wannan ainihin rauni da yawa mazaje ke samun kansu, wani kullum dama kokarin da muke ta yi shine kokarin wayarwa da yaƙi da al'ada tare da shawara ta masana ba tare da dora ainihin magunguna a ka'ida ta doka ta likitanci ba ko ta magani, wanda a garin hakan aka rumba haushe ke cewa a garin gida akan wasu lokutan tarihi ko ba da misali da irin wannan. Akwai bawan Allah da karin sha irin wannan maganin ya je sha mai karfi ya je lalata masa hanta, Allah tsare ya kiyaye. To amma ba manta ba wancan mako mun tattauna akan daga cikin dalilin da ke haifa da namiji rauni shine mun ce akwai aiki gajiyar da jiki, aka wani ana aikin karfi wanda yayi ko kuma ba a samu lokacin hutu ba kafin dare, to zai iya haifawa. Sannan aikin wahala, aikin gajiya, aikin karfi wanda shi muka fara yin magana akai a matsayin dalili na farko da yake haifar da rauni. Abu na biyu shine muka magana akan rashin cimaka mai kyau, rashin abinci wanda yake dauke da sinadarai na ƙara lafiya. To yau insha Allah ta'ala za mu magana akan wasu dalilan guda biyu. Na farko shine akwai wato kitse in yi wa mutum yawa, kitse ko kiba idan ta yi wa mutum yawa shi ma yakan iya haifowa da ɗa namiji raunin mazakutarsa, domin yana haifar da kitsen da ake kira cholesterol, wani fat ne da ba a buƙatarsa a jiki, baya daga cikin wanda ake storing ɗinsa a hanta a matsayin daga baya a matsayin glycogen da ake digest. don kitse iri biyu ne, akwai wanda jiki ke bukatar shi, akwai wanda jiki baya bukatar shi. To in yayi yawa kitse kiba tun mutum yawa kuma ba a motsa jiki, ba a yin tafiyar kafa, musamman kamar mutumin da kullum mota a zaune a gida a zaune, wanda ana so akalla a rana kullum ka yi tafiya da tafin kafarka kimanin ta ana so a likitance mutum ya tafiya da tafin kafarsa ko da ta minti 40 ne. Wani bincike kwanan nan ya tabbatar cewa wannan tafin kafa naka yana da wata jijiya ko wato ainihin wani stimulation nerve ko capillary, wato wata kafa ko jijiya zuwa ga dukkanin wani. A tafin kafarka akwai jijiyar da ko gabar da akwai jijiyar da take da saduwa zuwa ga dukkanin wasu muhimman sassa na jikinka. A cikin tafin kafarka akwai wakilin oda, akwai wakilin idanu, akwai wakilin kunnuwa, akwai da dai sauransu. To wannan tattakawa da kake kamar kana activating din dukkanin sassan cikin, kamar kana wa kanka garan bawul ne. Amma a cewa kuma shi sa da yawa za ga rashin motsa jiki da sunan hutu, da sunan wani ya samu hutu yanzu baya aikin wahala, ƙarshe kuma wahala da sai ga likitoci sun bashi wahala, za a daga cewa dinga fitowa da sanyin safiya yana yin jogging yana yin gudu, ba don kuma saboda akwai kofofin jini da suke ainihin tattoshewa wanda kitse yake rarrafe su. Maganin shi ko mafita kai tsaye shine a dinga rage yawan cin abinci, a rage yawan cin abincin da yake da kitse da yawa, yake yawan haifar da kitse da yawa, wanda a likitance irin nau'in wannan abinci ana samun cikin beverages, irin abubuwa na chocolate, na zaƙi, alewoyi, da irin naman kitsen saniya na babbar dabba da ya shafi jan nama na nara. To wannan yana iya ba da matsala, kuma wannan shine mafita wajen wannan abu na gaba. Sannan motsa jiki din yawa, ya zama da cewa in ma baka yin gudu
to akalla a samu minti 40 ko tafiya ta minti 40 da kai a kafarka tafin kafarka akalla a kowace rana kenan. kuma yawan nafilfili da musulmi ma zai dage wa nafilfilin sunanar rawatib da ake yi ko ibin nan da ake yi kafin asuba bi kafin azhar bi bayan azhar motsa jiki insha Allah ta'ala. idan ku hada da kiyamul laili da ma ai kai lafiyayyen mutum ne. raya dare da sallah cikin dare na maganin cututtuka da yin sallah da dare da nafila cikin dare insha Allah. Gaba ta gaba da ke iya haifawa da maza rauni shine damuwa da buri da bacin rai da sa rai abu a rai da takaici da kunci. wannan abin da bature kira depression ko anxiety bincike ya nuna cewa yana takarwa mummunan sirri. yana cewa da mutane da yawa za su iya magance damuwa da bacin rai a zuciyarsu, to da kaso 70 na marasa lafiya ba sai sun je gurin likita ba. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan. wani mutum ya zo neman nasiha, hadisin Abu Ruqayya Tamim bin Aus ad-Dari, hadisin Muslim, cewa ya ma'aikin Allah yi min nasiha yace kar ka sa damuwa a ranka kana son zaman lafiya. ina ma'anar kar ka fushi, me ake nufi da wannan? shine duk wani abu da zai jawo maka fushin ko damuwa ko bacin rai ka nisance shi, sannan idan ya zo yi kokari ka magance shi, ka bi hanyar da zaka bi ka magance fushin. shine abin da ake nufi da la taghdab. domin dan adam bisa dabi'a irin tasa ba za ka hana shi bacin rai ba. abin da ake nufi a wannan hadisi shine ya nisanci abin da ce sai ne mafita kawai. akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. ita ce zuciya. dan ana ake tare dukkan wani ɓacin rai da damuwa. shi yasa likitoci suka kwaikwayi ko suka ɗauki wannan na hadisi ya je masu jagora. da ibn sina ya yi bayani akan wannan a cikin littafinsa. da kaji mafi yawan lokaci in dai ba rangaranga aka ɗauke ka emergency ko wani hatsari ka injury ko wani abu ba, in dai kalau ka je daga gabanka, abinda likita zai fara ma shine ɗauko stethoscope, samatu tabib da larabci, ya ji a bugun zuciyarka, dan ya san nan shine ummul aba'isin, shine jigon komai. a nan daga nan za a fara gano me kake samu matsalarka, ta ina ka samu. nisanci yawan fushi da damuwa. akwai wani ɗan takaitaccen labari a gurguje. akwai wani bawan Allah da ya zo ne mu shawara ta akan irin wannan matsalar, cewa ya samu matsala, yana da matsala ta karfin ainihin mazakuta tsakanin da iyalansa. ya ce ya yi yunkura amma ina. tuni kuma daga baya can na daɗe da sanin cewa hawan jini ya taɓa gaya mini. da na gan shi ya zo a firgice yana ta faɗa cewa asiri ake mu. ya zo a firgice da daddare zo tashi ne, asiri ake mu, jifa na ake, wallahi kaza na ce kwantar da hankalinka. na ce me ya faru? ce ya yi yunkura iyalinsa ya kasa, ya yi komai ya kasa komai. dan da kake wannan yunkurin yaya kake samun kanka? leɓanka yana bushewa, makogaran da ma a bushe yake. abin da ya faru kenan. ya gama yanke hukunci cewa kawai aljanu ne an mi asiri, makiyansa ne suka sako shi gaba suka jefe shi, da aka yi kasa ka taɓa tsakanin shi da iyalinsa. ya kwana yana wannan cikin takaici ko sami da dare. to yanzu ya ake cika zaka ce kai haƙuri. na ce me yake faruwa? ce ai kaji na ce to tsaya, asiri ne ko ba asiri bane? tambaye ka zan yi. yaya ka samu kanka a lokacin da kake wannan yunkurin? leɓanka yana bushewa, makogaranka yana bushewa? sai ce ikon Allah, aiko wallahi tallahi, aiko yanzu bakin na ma a bushe ke ƙwarai da gaske, uwa ka gani yanzu makogaran na. na ce to ka manta kana da hawan jini? a yan kwanakin nan babu wani abu da ɓata ma da yake, ai ji da rana ma da yamman nan. da haka ke cewa, na ce to akwai wani abu da ya ɓata ma rai ko za ka iya tunawa a jiya ko a daga baya ba? sai ce ƙwarai da gaske, ai abu kaza da kaza, in lissafin wasu abuwa da suke damunsa. na ce to wannan shi ne, amma ka je a gwada hawan jininka daga baya ka zo ka min bayani. wallahi da yayi washe gari yazo sami ce ai wallahi jinin lafiyatu ulul albab yake bayanin cewa shi sa Dawud al-Andaki cikin tazkiratu ulul albab yake dora ta ka'ida dangane da samun rauni na cewa duk sanda namiji ya zo yunkura ga iyalinsa mazakuta shi ta kasa miƙewa, to daga zuciyarsa ne. domin ita zuciya ita take aiko da ainihin sinadaran da shi ita ke buga jini. kuma duk sanda za a yi saduwa ta aure, jini ne yake kaiwa yana kawowa daga zuciya. ka samu zuciya ba daidai take ba za ta buga jini da ya kamata ba. sinadarin testosterone da ake secreting din shi, zuciya ba za ta bada wannan sakon sinadarin, ba zai zo ba inda ake so ya zo. dan haka sai ya zama cewa mutum ya samu rauni, ba zai yunkura ba. idan ku yana yin miƙewar gaban, inzali ne baya yi, wannan daga 'ya'yan maryansa ne.
daga 'ya'yan marinansa ne. Idan ku ya zama da cewa inzali ne baya yi kwata-kwata ma, ko yana yin kaɗan ko tsinkakke, wannan daga 'ya'yan marinansa ne, sai a nemi abin da ya dace ake haɗa irin wannan. Idan kuma ya danganci abin da shafi daɗi ne baya ji ko gamsuwa ne baya, wannan daga ƙwaƙwalwarsa ne. Haka aka likitoci suka dawo da lantarki rarrabe wannan. Ba a zuwa kai tsaye a ɗauki hukuncin abu kaza a ce kaza ne ba tare da yin nazari a wannan. Ko mai yawa wajen bawa mazaje matsala tsakaninsu da iyalansu, musamman kuma ya zama da cewa ma ita iyalin taka ce kuke samun sabani da ita, to magana ka samu lafiya dama ba da taso ba. Har gwara ma a ce wani abu ne da bai bata ma rai a waje, amma in dai ita ce ake samun sabani, to ba za ka yi abin arziki ba. Wannan shine shawara, a dinga rage damuwa, a dinga addu'o'i, kuma a ɗauki rayuwa. Domin ƙarin bayani ko neman shawara ko neman ƙarin haske ko tambaya akan wannan gaba, muna nan a cibiyarmu a cikin Lima Hotel Line Daku. Lambar waya da za a yi tuntuɓar mu ko a WhatsApp ko a contact na kira kai tsaye 070 59 59 28 79, sannan akwai 070 36 Jibreel. Kamar kullum muka ɗan yi takaitaccen bakin gwargwadon sharhin abin da ya sauka ga 'yan uwa waɗanda ba sa jin harshen Hausa ko ba sa kyautata shi da kyau. Brothers and sisters, once again, you are together in this episode with your brother Abu Tasneem Jibreel, that is the Haitian Center Lima Hotel. If you could remember last week and in our previous episode, we started in the causes and factors of weak erection and poor performance in sexual activity. And today we will take other ones, inshallah. What we have today, we are going to look at weight, the issue of overweight. If a person happens to be chubby, overweighted, I mean fat, having a much cholesterol in his body, definitely this can bring about some problems in his sexuality. It is well known that researches has been conducted. So obese, it has negative consequence in terms of sexual activity, expressly because some tiny blood capillaries are being blocked by that fat and cholesterol that will not allow the hormone testosterone, which is named testosterone, to pass over to the reproductive organ. So in this point, what is suggested for the husbands to keep exercising their body. What is suggested at this angle, at this point, that husbands, they should be exercised. They should be exercising their bodies at least in the morning, early in the morning, before they go work. Another part of exercise, your feet on the ground, natural feet, is said to be useful, very, very useful in terms of boosting sexual activity, as because there are so many tiny capillaries that are laid down under your feet that have connection directly to your heart and other vital organs in your body. So like activating, you are walking on the ground, is just like activating those vital organs in your body through your feet. That is the wisdom of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, the exalted one, under his wisdom, he plays some tiny capillaries under your feet that will be serving or functioning or acting as some agents of your vital organs in your body. So this is as for the first. The second factor that cause weak erection and poor performance in sexual activity is and anxiety. Too much worry, anxiety, depression is regarded as one of the factors that can bring sexual poor performance, because researches have been conducted that whenever a person, in particular a husband, that is a target of our discussion or point of our discussions, whenever a husband, he is worried, he is angry, there will not be proper secretion of testosterone hormone from his hair.
there will be poor secretion or little secretion of a hormone which is called testosterone hormone, which will be going through your blood capillaries. So that hormone will not be going up and down, so that subsequently your penis or growing. We suggest and advise brothers to keep minimizing the outbreak of anger in their hearts. Try their best to forget things that worry them. If something wrong happens to you or befalls you, please forget it. Think for the solution for that. As worry and anxiety, depression, it has so many negative consequences in your medical welfare, in your health. And then that is why there is a hadith of the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, which says, in the body normal, the entire body will be normal as well, and whenever it is abnormal. That is why today's medical doctors, today's health practitioners, the first thing that will do whenever a patient comes to them, they will take their stethoscope to detect his heartbeat under the suggestions of the Prophet, beloved Prophet and noble Prophet. There is a doctor in America which is named as Les. He mentioned in a book written by Dale Carnegie. This book is very important. Have your own. It's named as How to Stop Worrying and Start Living. In this book, he cited a speech of Dr. Peninneless in his trying to control the issue of depression and anxiety. Peninneless says 70% of patients who go to physicians could solve their problem. Imagine. Peninneless once again says 70% of patients who go to physicians could solve their problems in as much as they can get rid of their fear and worry. That is to show that if a person knows how to control his temper, how to control and solve his problems, such a person, hardly for him to take himself to the health practitioner or to the doctor or to the hospital in general, because worries brings about so many health problems. In this point, once again, it is suggested that if a person found himself in such a situation, let him please relent, let him relax until when he regain his good manner of happiness, then he will get back to his wife. Especially when the quarrel or when the conflict beloved her wife, the problem will be worsened. The problem will be worse, will be too much. Better for him to get that worry outside of his house. But if the case in a situation where a husband found a quarrel standing with his wife, the poor erection definitely will be experienced then. That is why Dawood al-Antaki in his book Tazkiratu Ulul Albab, he categorized the causes of sexual dissatisfaction into three. The first one is the one who will experience the problem from sperm account, low sperm accounts. If a person realizes that he releases a very slow or small account of sperm, very little account of sperm, or he releases it very liquid, in that case, he might not be able to satisfy. So if this happens, it is signifying that the problem is from your testes. So a proper herbs or proper medicines will be taken from this side. And if the problem of your dissatisfaction or poor sexual activity, in the sense that your penis or growing will not be erected, will not be remain strong, that is to show that the problem comes from your heart. So useful
and proper medicines that are related to heart then will be taken. And if it is an issue of lacking satisfaction, lacking feeling that stimulation